Willkommen zu dieser 249. Ausgabe von Europe Calling. Das ist unser erstes Webinar in 2026 und gleich ein Blockbuster mit, wie schon gesagt, 5000 Anmeldungen. Toll, dass ihr alle mit uns so in das neue Jahr startet. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste Karen Hau, Alexandra Gese und Michael Förtsch, die ich gleich noch genauer vorstelle. Bevor es losgeht, aber ein paar kurze Hausmitteilungen, wie immer bei uns. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr einfach die Sprache auswählen. Und ich wiederhole das jetzt einfach nochmal kurz auf Englisch. So, welcome to this webinar episode of Europe Calling 249. We're going to speak a mix of German and English today. And if you need the interpretation function, you can find it on a little globe in the control panel and just hit English and you will hear our two wonderful interpreters. Wieder zurück ins Deutsche. Wie immer könnt ihr bei Europe Calling eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Wir nutzen dazu Slido. Den Link dazu stellt meine tolle Mitarbeiterin Amelie gleich in den Chat. Sie betreut auch die Fragen da im Hintergrund. Stellt gern eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Nur so können wir dann bei den über 5000 Anmeldungen auch die Fragen stellen, die euch interessieren. Und das wird schon eine große Challenge. Also happy voting. Und ganz wichtig, schreibt gerne auch euren Namen dazu. Da muss ich nicht die ganze Zeit anonyme Userin sagen, da haspel ich mich nämlich sicher nach dem dritten Mal. Genau, wie immer wird Europe Calling auch aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt und bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Das war es auch schon mit den Hausmitteilungen und ich darf als allererstes Karen Hau vorstellen. Karen ist US-amerikanische Journalistin und schreibt aktuell unter anderem für The Atlantic. Sie war Auslandskorrespondentin für das Wall Street Journal in Hongkong und leitende Redakteurin für künstliche Intelligenz beim MIT Technology Review. Und Karen ist heute auch besonders hier, weil sie letztes Jahr ein Buch rausgebracht hat, Empire of AI, und das direkt zum New York Times Bestseller wurde. Und ich finde zu Recht, sie hat es auf einer Tour durch die Welt auch gerade nochmal sehr vorgestellt und jetzt ist sie hier auf dieser Tour ein bisschen bei uns angekommen und mehr will ich gar nicht sagen und das Wort an Karen übergeben. Karen, so great to have you. Fantastic. Thank you so much, Max, and thank you to everyone for being here. I'm incredibly honored to be presenting this today. I am going to share my slides. Let's see if that works. Can everyone see that okay? Great. Did I successfully share the audio, Max? Well, we'll see. That coming we'll see. No, I can't see it, but let's see. You can't see it. Okay, let me try that one more time. I totally forgot to hit and now I can't figure out how to exit out. Okay, we'll just see. Thank you so much for being here. I have been covering AI for over the last 7 years, as mentioned by Max in the intro, for publications including MIT Technology Review, The Wall Street Journal, and The Atlantic. And I wanted to spend today giving you a preview of my book, Empire of AI, which tells the inside story of OpenAI and uses that as a lens to revisit the history of AI, the wide-reaching present-day impacts of this technology, and to argue for a different path for AI development in the future. I'm going to skip the corporate drama today. I encourage you to buy a copy of the book to read that and go straight into the most important question that courses through the book, which is how do we actually govern AI to maximize its benefits and minimize its harms? And in the context of this talk, what role should Europe play in that governance? So part of the challenge of talking about AI today is the lack of specificity in the term artificial intelligence. It's like the word transportation. You could be referring to a bicycle or a rocket, an electric train, a gas guzzling truck, and these are all different forms of transportation, but they clearly serve different purposes and they have different cost benefit trade-offs. I think of AI in the very same way. It refers to such a wide variety of different technologies. So when we're talking about maximizing its benefits, the answer is not simply that we need more of the technology, but in fact, which AI technologies do we need more of? Which ones should we have less of? And how do we continue improving existing as well as designing new forms of AI in which the benefits outweigh the harms? I'd argue that the kinds of AI systems that dominate our headlines and our imagination today, large scale, general purpose, quote unquote,
systems like ChatGPT represent the worst trade-offs in the portfolio of existing AI technologies. They exact an extraordinary cost on large swaths of society, and they accrue benefit to a tiny group at the top. And that's why I make the argument that the companies that are leading the development of these types of systems are empires of AI. They act just like empires of old. First, they lay claim to resources that are not their own, the data of individuals, the intellectual property of artists, writers, and creators. Second, they exploit an extraordinary amount of labor, both the workers who make a critical contribution to the wealth creation of these companies, as well as workers whose jobs get automated away by the technology itself. Third, they monopolize knowledge production. They bankroll most of the AI researchers in the world, and they end up censoring and controlling the research that those researchers get to publish to support the empire's imperial expansion. And you can think of this akin to if most of the climate scientists in the world were bankrolled by fossil fuel companies, we would clearly not get an accurate picture of the climate crisis. And fourth and finally, these companies justify their actions with a moral and existential imperative. They are the good empire on a civilizing mission to bring progress and modernity to all of humanity. They are essentially promising that they will bring us to something akin to an AI heaven. And if they lose to the evil empires that they are competing with, then instead humanity will end up in an AI hell. So my critique of today's dominant systems really boils down to this, their scale. What do I mean by scale? The size of the data sets for training a single AI system have dramatically grown, as has the amount of computational resources being used to perform that training. Both of these charts are actually in logarithmic scale. So we're not only just seeing an exponential increase in both data and compute, but we're seeing a far faster acceleration of that increase in just the last few years. Here's a different way of looking at it through OpenAI's technologies. So in the 4 years between 2019 and 2023, OpenAI scaled its GPT models by more than 10,000 times. That's 10,000 times more data, 10,000 times more compute. And in reporting my book, I found that in order to achieve that scale, OpenAI dramatically dropped its regard for intellectual property as well as its standards for data quality. So whereas OpenAI used curated articles and websites to train GPT-2, it started pirating books and it indiscriminately scraped the internet and transcribed YouTube videos against YouTube's terms of service in order to train GPT-4. And this is the same story for all of the main AI model developers. So if we were to summarize the harms of aggressively scaling training data, we have infringements on data privacy, the erosion of intellectual property, the perpetuation of an engagement-centric model of social media. We are increasingly getting evidence that companies are purposely designing their models to be more addictive in order to harvest more data from users. They also result in more polluted data sets, which then leads to the downstream harm of labor exploitation. Because once your data is polluted, you now have to deal with the problem of content moderation. And so in my book, I traveled to Kenya to meet with the workers that OpenAI contracted to perform this content moderation. And specifically, the workers were asked to build a content moderation filter that OpenAI could wrap around its models to block problematic generations from ever reaching their users. And what that meant was the workers had to wade through some of the worst content on the internet, as well as AI generated content where OpenAI was prompting its models to imagine the worst content on the internet. And they put this into a detailed taxonomy. Is this hate speech, harassment, violent content, sexual content? Does the sexual content involve abuse? Does that abuse involve children? For OpenAI, this work was crucial to the success of ChatGPT, and it made the company a household name overnight. But I want you to hear in the workers' own words
what it was like to perform this work for them. This is Alex Cairo. He was 28 years old when I interviewed him, and he was on the violent content team for OpenAI, which meant that he was reading and labeling scenarios like murders, stabbings, and self-harm. So when you would go home at night, like what would you think about after 8 hours of reading all of that stuff? Oh, my mental state was very bad. I had nightmares. I feared people. Maybe I see too many people coming. I see violence. If I see someone holding a fork or a razor blade, I see people cutting himself or something like that. At night, I will dream. I will have nightmares. Even I'll tell my brother, okay, just come here, sit with me like for 5 hours before I go to sleep, because I need someone to talk to before I go to sleep, because if I go to sleep, I'll start screaming or something like that. So many things are going a lot in my mind, yeah. Yeah. The aggressive scaling of compute is leading to a whole other set of unprecedented challenges. Whereas models used to be trained on single digits of computer chips or maybe a dozen computer chips, now they're trained on supercomputers running tens of thousands or hundreds of thousands of computer chips. And these supercomputers are not like data centers that power our modern digitally mediated lives. This is Meta's first data center in 2011, and this is the newest AI data center that Meta is building currently, which is nearly 400 times larger and on track to be 1/5 the size of Manhattan. So if we once again summarize what happens when you aggressively scale compute, that leads to things like accelerated mineral extraction, increased energy and fresh water consumption, utility price hikes for consumers, strain on grid infrastructure. A US regulator warned last year that data centers are threatening the reliability of the grid in the US. And it leads to greater carbon emissions. In fact, a report from the UN last June found that 4 of the leading AI companies increased their emissions by 150% since 2020, which is exactly the year that they all promised they would reduce their emissions to zero. And what scale are we actually talking about? I mean, per a McKinsey report, in the conservative scenario, data centers could need as much energy as 1.5 Germanys by the end of the decade. And in an accelerated scenario, it could need nearly 4 Germanys. Aside from energy, data centers need fresh water to cool. And in an investigation last year, Bloomberg found that 2/3 of the newly built data centers are going into water-stressed areas globally, which is very much also true for Europe. One of the reasons for this is that when companies choose locations for their data centers, they're looking for a combination of different factors: cheap electricity, abundant land, limited natural disasters, and ironically, deserts often check off these boxes. But I also believe that there's another reason at play, which is that there are simply not enough places in the world anymore untouched by the ravages of climate change. We are seeing a catastrophic collision between the acceleration of AI and the climate crisis. And in fact, here's a recent example of exactly this playing out in Spain. This is an Amazon data center campus in Aragon, in the north of the country. And in December of 2024, Amazon asked the Aragon government for permission to increase its water consumption at its 3 existing data centers by 48%. And Amazon wrote in its own application that climate change will lead to an increase in global temperatures and the frequency of extreme weather events, including heat waves, which is why they needed 48% more water. And this Guardian piece also quotes an expert who says that with 75% of the country already at risk of desertification, the combination of the climate crisis and data center expansion is bringing Spain to the verge of ecological collapse. And yet, last year, Amazon proposed 3 new data centers in this region, which are predicted to use more electricity than the entire region itself. Here's the extraordinary part. This scale is unnecessary. You do not need this degree of data and compute
to reap the benefits of AI development. In fact, there was recently this really excellent paper that just came out last month from Sarah Hooker, a very prominent AI researcher, synthesizing all of the research that shows this. And we have seen this reality in action with models like DeepSeek, which demonstrated that it is possible to develop the same capabilities with significantly less computation. And that doesn't account for the full range of other AI systems that already exist and have nothing to do with large-scale systems and are hugely beneficial. Nor does it account for the new techniques that could be developed with more research that could bring even greater benefit at less cost. So I would actually argue that the scaling approach to AI development is not bringing us innovation, but rather costing us innovation. In the first quarter of last year, nearly half of all venture money went into two companies, OpenAI and Anthropic. So the scaling approach is eating up a huge share of the capital, not just for investing in other types of AI approaches, but actually for other types of technologies in general. AI, this massive investment in AI development is also destabilizing the economy. This is a brilliant analysis from Kyla Scanlon, who is an economics writer, and I would highly recommend everyone reading this specific post. In it, she posts about how weak the US economy really is. While the stock market is flying, it's entirely based on the circular investment activities of the AI empires. When you remove the AI plays from the US stock market, it turns out that the European stock markets have been outperforming the US in this decade. But Scanlon argues that the facade of a strong stock market gives the Trump administration enormous power. It provides cover for his political actions, from threatening allies to deploying ICE. So he continues to put the full force of Washington behind Silicon Valley. So this is now the moment that we're in. We're seeing a historic alliance between two empires, the empires of AI and the American empire. And it's akin to a modern day reprising of the British East India Company, abetted in its reckless expansion by the British Crown. And if we continue down this path, the consequence will not just be labor exploitation, environmental fallout, public health crisis. If we return to the age of empire, democracy will not survive. So the question is, how can Europe do things differently? Fundamentally, we need to separate AI from empire. We want the benefits of AI. We absolutely cannot have it at the cost to our democracy. So we need to break up the empire as we simultaneously cultivate new, sustainable, rights-preserving, democratic paths of AI development. And this will require a multi-pronged, long-term approach. First, we need to break away from the empire. So Europe should be weaning its reliance off of US products. Every time you use the tools of the empires of AI, you send them more data, you cede them more power. So in the short term, it's better to shift to open source models, because at the very least, you're no longer giving those companies your data. And in the long term, Europe should be developing alternatives, not just to AI models, but to infrastructure, such as proposed by the Eurostack. Second, we need to reject the empire's ideology. In other words, stop scaling. You could say that large-scale generative AI models are like the rockets of transportation. Generally speaking, there's a very small number of transportation needs where we actually want to deploy rockets. And we wouldn't actually want everyone to have a rocket. If people were using rockets to commute from Munich to Paris, that would make no sense. It's simply not fit for purpose. And this is how we should be thinking about AI. Most of the things we want out of AI will not be solved by bigger and bigger models, just as most of the reasons we need transportation will not be solved by bigger and bigger rockets. And I often hear Europeans say, we are falling behind the US. But the question is, how are you defining the race in which you are behind? I think it would be a huge mistake to define this race as building bigger and bigger rockets. That, to me, is a race to the bottom. And so it wouldn't end up well for anyone. So the bottom line, less rockets,
and more bicycles. And what's a bicycle of AI? Well, here's an example, DeepMind's AlphaFold. This is a system for predicting how a protein will fold based on its amino acid sequence. This is a crucial step for accelerating drug discovery and for understanding diseases. And in 2024, AlphaFold won the Nobel Prize for Chemistry. This is a bicycle of AI because it is a small, task-specific AI model tackling a well-scoped problem that lends itself to the computational strengths of AI. It is not trained on the internet. It's trained on highly curated data sets. It does not need content moderation. There's no need for vast supercomputers, and it's still unlocking enormous public benefit. Here's another example, AI systems that mitigate instead of accelerate the climate crisis. There's a nonprofit called Climate Change AI, composed of some of the top AI researchers around the world, that catalogs all of the challenges that different types of AI tools could help overcome. Transitioning away from fossil fuels, improving the energy efficiency of buildings, tracking emissions, optimizing supply chains, forecasting extreme weather events. And once again, each of these problems are well scoped, they're computational in nature, and each of the tools listed here are small, computationally efficient, task-specific AI tools that have nothing to do with large-scale generative models. Third, we want to break up the empire's monopoly of knowledge. In other words, we need to increase transparency across the whole AI supply chain. What data is being used to train these models? Where are these data centers going? How much energy and water are they using? Which AI applications are using which AI models in the backend? Unless we have visibility into each step of AI development and deployment, we cannot fully understand the capabilities, pitfalls, or impacts of these AI systems. And this is an area where Europe can play a role not just for itself, but for the world. The best lever for compelling companies to be transparent is legislation and regulation. And this goes to another thing that I often hear Europeans say, which is we've regulated too much, we need to deregulate. And I would reframe this. It's not about regulating less, but about regulating better. Where there may be some regulations, certainly, to roll back, the EU AI Act's transparency obligations, for example, for general purpose AI models, is crucial to keep and should be strengthened, in fact. And there are needs for more transparency requirements across the rest of the supply chain. Fourth and finally, we need to create new centers of knowledge production outside of the empire by investing in independent research and producing open science. The empires of AI cannot be our only source of information, nor can they be our only source of imagination about the future. And this is another area where Europe can strengthen its own sovereignty while making a huge contribution to the world. Europe should double down on investing in independent AI research. And I know the EU is already making some strides in this regard. This will be an essential pillar to continue cultivating both research to improve existing AI systems, and even more importantly, to perform fundamental basic science research to understand what should go in this box. These pillars are also going to reinforce one another. The more transparency there is, the more clear it will be what the existing challenges are, which will help define the research agenda. And the more independent research there is, the more of a foundation there is to develop alternative AI tools and other parts of the AI stack to stop depending on US technologies. Is this going to be easy? Absolutely not. This is going to be a long-term project. And that is why we urgently need to start it now. So I wanted to end with a story I reference in the epilogue of my book, which I wrote in 2022 for MIT Technology Review. And this is a story that's always stuck in my mind because it completely expanded my vision for what an alternative vision for artificial intelligence can be. So the selfie at the bottom right here is of Peter Lucas-Jones and Keone Mahalona. They are life partners that run Te Hiku Media, a nonprofit radio station in New Zealand that broadcasts in Te Reo Maori, the language of the Maori indigenous people. In recent years, there's been a big push among the Maori people to revitalize their own language because, like many indigenous peoples, they almost lost it due to colonization policies.
Keone and Peter Lucas wanted to support this revitalization movement by opening up Tahiku's archive as a language learning resource for the community, where people could use an app to listen to the broadcasts in Te Reo and engage in an interactive transcript where they could click on words that they don't know and they could see a translation. But to create the transcripts, they ran into a problem, which is they didn't have enough speakers proficient in Te Reo. So they realized they could turn to AI and build a speech recognition tool. This is where their process diverged completely from the way Silicon Valley develops AI. First, they asked the community, do you want this AI tool? And only when the community said yes, then they engaged in a public education process to explain what it would take to build this tool. And they started a community drive asking people to donate their data for training the model with their full consent. And because they were training a small task-specific AI tool, and because they had so much buy-in from the community, they were actually able to collect enough data within just a few days. And once they trained their model, they continued to engage with the community, checking in on how to improve the model, what kinds of resources they could use the model to build. And they created a process to ensure that if anyone else ever wanted access to their training data, they would need the consent of the community, and they would need to sign a legally binding document to ensure that the data was not used in ways that harmed the community. This is the vision of AI we should be building towards, a vision that is community-driven, consentful, respectful of local context and history, a vision that uplifts and strengthens marginalized communities, a vision that is inclusive and democratic. We do not need empires, nor do we need the one-size-fits-all models that they're trying to peddle us. We should have bicycles of AI built like Tahiku, diffused broadly across communities and the economy. I hope if there's one more thing that you take away from this talk, it's this. Each and every one of you, regardless of where you sit, has an active role to play in shaping technology development, in resisting the empires, in fortifying our collective future. Because empires are made to feel inevitable, but history has shown us that when people rise, empires always fall. Thank you. Wow. Thank you so much. I mean, there are so many thoughts in my mind right now, but I want to, before I give to Michael, actually come back on one question, which I found when I read the book was really key in understanding, the whole idea of it. So you started off with why, there's compute and there is data, so chips and data that need to be in there to get those models bigger and bigger and bigger and bigger. So why do those models need to get bigger? So what's the reason? What's the aim of it? Where does it need to be? So why become always bigger, and why do they always need more data? And like as you said, the darkest corners of the internet are now within those models. It's a really great question. And from a technical, if I were to answer it technically, you do not actually need there to be more data and for these models to get bigger and bigger, which is the paper that I referenced from Sarah Hooker, where she lists all of the different research that has demonstrated this. There are many different ways to actually advance the capabilities of AI without this kind of scale. But the companies chose the path of scale because it is essentially the intellectually easiest way to continue advancing at a steady and predictable clip, because they discovered that by simply using more data and simply using more compute, you can sort of guarantee, in a way, gains in the development of the models. That is actually now being challenged because as the models have grown to a extraordinary, unfathomable scale, we are starting to see that scale have marginal improvements. It is no longer leading to that same kind of linear improvement. But it really is like this, the scaling ideology is really driven not by the science, but actually by politics and economics and the business of these companies.
And they have an aim, as you describe it, right? Because at the end of the day, they want to arrive at general artificial intelligence, right? So they want to arrive at this AI heaven with that as fast as possible. I mean, that is in terms of trajectory. Exactly, exactly. Yes. So they're all in this sort of quasi what I describe as a quasi-religious race to try and reach artificial general intelligence, which is this idea of an AI system that matches or even exceeds human intelligence, but is one that once again is not really rooted in science. It's a theoretical notion. No one really knows if it's possible, but that is what motivates these companies, this idea that they're on the path to building an AI god, and that they each individual company tells a story to itself about why they need to be the one that builds the AI god first. Yeah. Thank you very much. Exactly. So this is what's the feeling from reading it. This is really so if you really fully understand it, I think you need to read the book. But I think this is kind of this idea of this trajectory where this is going. This really helped me a lot to understand like all the effects you were describing. So but apart from that, you see, I could just have a chat with you for the next hour, I guess. But I need to let the other people talk as well. So deswegen gehe ich jetzt ins Deutsche und darf Dr. Michael Förtsch vorstellen. Michael Förtsch ist Gründer und CEO des Deep Tech Startups Quant. Er hat am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts seinen Doktor gemacht und dann in Physik und dann bei einem großen Maschinenbauunternehmen in Baden-Württemberg gearbeitet. Und 2018 hat er dann Quant in Stuttgart gegründet. Und ich bin sehr gespannt, wie du, Michael, auf die Analyse von Karen schaust und was ihr bei Quant anders macht. Wir haben ja vielleicht noch so, um zu sagen, wir haben ja auf der letzten Folie von Karen gesehen, so auf der einen Seite ist, wir brauchen neue Technologien, neues Denken, neue Herangehensweise und wir brauchen auf der anderen Seite so die Politik mit dem Eurostack und so. Da spricht dann Alexandra zu. Wir gehen quasi jetzt dieses Slide hier im Webinar so ein bisschen durch und hören jetzt erst von Michael, wie er das technologisch und so denkt. Deswegen, Michael, let's go. Danke, also sehr beeindruckend. Vielen Dank auch, dass hier so viele tolle Zuhörer da sind. Jetzt muss ich mich nur ganz kurz alleinen präsentieren. PowerPoint eingeben. Und jetzt kommt die meistgehörte Frage. Can you see my slides? Und jetzt höre ich euch nicht mehr. Max, ich höre dich nicht mehr. Da musst du jetzt noch einmal klicken, wo du eben geklickt hast, PowerPoint nicht mehr teilen. Das PowerPoint nicht mehr teilen? Ja, richtig, Ja? genau. Und jetzt sind wir gut. Jetzt Okay, kannst du loslegen. alles klar. Perfekt. Also, das Schlimme ist eigentlich, wenn man so als Zweiter kommt, ich bin überhaupt nicht kontrovers. Das ist vielleicht auch gut zu Karen an der Stelle. I fully copy what you said. Um jetzt hier so das Bindeglied zwischen von Karen und dann auch dem Ausblick der Europäischen Union zu geben, vielleicht mal ganz kurz, was ist der Tech-Status von Europe? Und ich habe mir an der Stelle mal erlaubt, vor einiger Zeit folgendes Diagramm rauszusuchen von der World Bank, nämlich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Europa versus USA. Und dazu habe ich dann mal so über die Jahrzehnte hinweg die einzelnen Errungenschaften in der Technologie aufgezeichnet. Und was man zum einen sieht, es gab eine relativ lange Zeit, wo beide Nationen einen vergleichsweise gleichen Bruttoinlandsproduktszuwachs pro Kopf gehabt haben. Das Ganze hat dann aber ungefähr um 2005 angefangen, in der Europäischen Union abzuflachen. Und ich glaube, das muss man sich auch mal bewusst machen, weil was man hier auf der einen Seite sieht, ist Geld und damit gleichzeitig Wohlstand. Und der Wohlstand wird getrieben durch Innovation. Das ist mal der erste Punkt. Das heißt, die Frage ist, können wir es uns leisten, nicht in Technologie zu investieren? Und diese Frage möchte ich hier im Sinne des Wohlstandes beantworten mit Nein, wir müssen da rein investieren. Ansonsten und zwar massiv. Das Zweite, was ich aber auch aufmachen werde, ist gerade in dem Bereich AI eine etwas provokative Botschaft, nämlich folgendes. Es kann sein, dass sich die USA gerade in einem sogenannten Innovators Dilemma befindet. Nämlich sie befeuern, und das haben wir vorhin sehr toll gesehen, auch über verschiedene Charts und Analysen, sie befeuern immer größere Rechenzentren mit immer mehr Daten. Und wenn man mal ehrlich ist, als Endnutzer würde ich jetzt mal frech behaupten, dass die Qualität, die beim Endkunden ankommt, sich jetzt nicht so signifikant steigert, je nachdem, ob ich auf ChatGPT 4 oder ChatGPT 5 irgendwie setze.
Und die Frage ist tatsächlich, braucht es diese Daten oder kann man auch anders denken? Für alle, die jetzt vielleicht als ersten Kunstgriff sagen, lass uns AI vielleicht erstmal gar nicht so massiv einsetzen, da bin ich strikt dagegen. Ich glaube, frei nach auch viel weiseren Menschen, als ich es bin, beispielsweise Victor Hugo, der schon sehr früh formuliert hat, nichts ist stärker als ein Gedanke, dessen Zeit gekommen ist. Artificial Intelligence ist hier, wir werden es nutzen, wir werden es einsetzen und es wird auch nicht mehr weggehen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir es zum einen mal so machen, dass wir damit nicht unseren gesamten Planeten ruinieren? Und zweitens, wenn man es aus einer europäischen Brille beurteilt, können wir vielleicht sogar aus europäischer Sicht das Innovators Dilemma der USA ausnutzen. Und typischerweise, wenn es ein mehr interaktives Forum ist, wollte ich das einfach mal ein paar Sachen verdeutlichen. Ich bin mir sicher, dass einige in der Audience folgende Challenge auf ChatGPT gemacht haben. Man konnte so Action Figures generieren, indem dass man einen Prompt eingegeben hat und dann hat die Maschine einem so ein geboxtes Ich generiert. Das war recht lustig. Die Frage, die man sich aber dadurch durchaus stellen muss, was war der Preis dafür? Und bevor wir auf den Preis kommen, muss man sich mal die Frage stellen, wie lange braucht eine heutige durchschnittliche Grafikkarte, um ein solches Bild zu generieren? Eine halbe Sekunde, 2 Sekunden oder 10 Sekunden? Jetzt lasse ich normalerweise abstimmen. Hier habe ich die Antwort mal mitgebracht. Im Durchschnitt braucht die Generierung eines solchen Bildes mit 1K Auflösung 10 Sekunden. Das liegt an der Technologie. Das liegt nicht daran, dass man jetzt das Ganze auch noch breiter, schneller und größere Farmen aufbauen kann, sondern das liegt inhärent im Chip selber, in der CMOS-Technologie. Die kann das nicht schneller. Die kann die Daten nicht schneller von A nach B schieben. Was wir nämlich seit Jahren sehen, und das ist hier mal ein vielleicht etwas sehr ehrliches Chart zum aktuellen Performance-Stand der aktuellen Grafikkartenindustrie. Es ist fast schon egal, ob ich bei welchem der großen Unternehmen ich meine Grafikkarte beziehe. Sie haben alle die gleiche Rechenleistung, weil sie nämlich alle auf dem gleichen Knoten gefertigt sind und damit die kleinsten Bauteile auf ihren Chip die gleiche Größe haben. Und damit ist die Computational Density, egal ob ich bei einem Jensen Huang einkaufen gehe oder bei einem Google oder bei einem AMD oder einem Intel, ist genau die gleiche. Und jetzt kommen wir zu einem anderen, etwas vielleicht fragwürdigeren Fakt. Auf der fundamentalen Ebene hat sich die Art und Weise, wie wir digitales Rechnen betreiben, seit den 70ern nicht mehr geändert. Wir haben das nur kleiner skaliert. Und was jetzt passiert, jetzt geht es nicht mehr kleiner, jetzt gehen wir halt wieder in die Fläche. Die Rechenzentren werden einfach größer. Aber die Art und Weise, wie wir rechnen, wurde durch die Van Neumann-Architektur festgelegt und man kann heute vorhersagen, wie viel Speicherzyklen ich im Chip habe, um eine bestimmte Berechnung auszumachen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das ist dann der Energieverbrauch. Wir werden nicht effizienter, wir werden nur größer. Wenn man nämlich jetzt fragt, wie viel Energie wird denn durchschnittlich aufgewandt, um ein solches Bild zu generieren? Und weil es halt immer sehr schwer ist, über Energie zu reden, abstrakte Einheit, stelle ich die Frage immer gerne im Aufladung eines handelstypischen Smartphones. Ist es 20% Akkuladung eines Smartphones, 50 oder 100? Und es sind tatsächlich 100. Das hört sich erstmal viel wenig wie auch immer an. Es sind auch nur 20 Watt. Wenn man sich dann aber vor Augen führt, dass an einem Tag ungefähr 30 Millionen Bilder generiert werden für nichts, dann haben wir hier den Stromverbrauch von einer Kleinstadt. Und das ist auch das, was wir sehen. Die Ineffizienz im Chip treibt diese Industrie dazu, in immer größeren Rechenzentren zu denken, weil sie andersweitig im Moment überhaupt keinen Fortschritt mehr sehen. Das heißt, dieses Race to the Bottom, der heute schon angedeutet worden ist, der lässt sich tatsächlich auf fundamentaler Ebene nachweisen. Der Punkt ist aber nur, und wir haben einige Gespräche auch mit Hyperscalern in den USA geführt, es ist so ein bisschen wie das Paradoxon oder das Innovators Dilemma, das oft zitierte, würden Sie einen Technologiesprung wagen, riskieren Sie im Moment mehr, wie Europa riskieren muss, um hier tatsächlich die nächste Welle der Prozessoren anzuführen. Jetzt kommt noch ein letzter Punkt aus einer europäischen Blickrichtung dazu, mal frei raus, und das ist vielleicht auch eine spannende Diskussion für später. Wir haben da relativ wenig mitzubestimmen.
Das Design der Chips kommt aus USA, gefertigt werden sie in Taiwan. Sie werden vertrieben durch US-amerikanische Hersteller, die gleich auch noch den Software-Stack mitliefern. Und dann freuen sich alle europäischen, deutschen Firmen, wenn sie da ein bisschen mitmachen dürfen. Aber am Ende des Tages haben wir überhaupt keine Chance, in dieser Wertschöpfungskette auch nur irgendwas mitzudefinieren. Das Ding kommt als fertige Lösung nach Europa und dann können wir unsere Daten bereitstellen, damit dort weiter trainiert wird. That's it. Das ist das, was man uns zugesteht. Es ist schwer anzunehmen, dass wir, weil wir einfach gar nicht die Fähigkeiten haben, in the old Semiconductor Industry mitzuspielen, dass wir hier auch nur in irgendeiner Art und Weise im technologischen Fortschritt ernst genommen werden. Natürlich haben wir Schätze, wir haben Daten, wir haben Informationen aus anderen Industrien, die gebraucht werden, um Netze zu trainieren, aber wir werden damit kein Stück an dem Stück Souveränitätsgeschichte der zukünftigen AI-Welt mitdefinieren können. Was wir gemacht haben, und das ist vielleicht mal so einen Weg aus Europa, aus einer europäischen Blickrichtung, wir haben etwas getan, was man im internationalen Kontext wusste, dass es gibt, es wurde aber ein Stück weit an den Rand gekehrt. Wir haben Strom und die Von Neumann-Architektur durch Licht ersetzt. Hört sich erstmal unspektakulär an. Wenn man dann das Produkt sieht, was ausschaut wie fast wie eine Grafikkarte, dann ist es fast auch unspektakulär. Aber auf der fundamentalen Ebene birgt diese Änderung einiges an Souveränitätspotenzial. Das erste ist, wir haben hier eine Pilotlinie gebaut. Lässt sich auf Foundries herstellen oder in Foundries herstellen, in sogenannten Chipfabs, die es in Europa gibt, Lichtchips. Wir haben hier in Stuttgart, deswegen sind wir auch in Stuttgart, eine alte CMOS Foundry aus den 90ern genommen, haben sie umgerüstet und das ist im Moment die Quelle unserer Chips. Wir haben eine 100%ig europäische Wertschöpfungskette. Daraus haben wir dann einen Beschleuniger für AI-Systeme gebaut. Und jetzt muss man sich eins noch vor Augen führen, und das ist ein etwas mathematisch komplexer Punkt. Das ist nicht einfach ein Ersatz für eine Grafikkarte, das ist eine Anschlusstechnologie. Diese Technologie rechnet im Kern anders mit Licht. Das hat den Vorteil, wir sparen jede Menge Strom. Wir brauchen aber auch viel weniger Daten, um dasselbe zum Ausdruck zu bringen. Und wir sind weltweit die erste Firma, der es gelungen ist, einen lichtbasierten KI-Beschleuniger zu bauen, und man sieht schon an den Anschlüssen, der sich nahtlos in das existierende Computerökosystem integrieren lässt. Wir sind sowohl auf der Hardware, aber auch auf der Softwareseite voll anschlussfähig auf die High-Level-Standards dieser Industrie. Was wir ermöglichen, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, wir ermöglichen aber auf der Algorithmenebene Algorithmen einzusetzen, die mit einem Bruchteil der Daten auskommen, um dasselbe zu zeigen, weil unser Prozessor ganz andere mathematische Funktionen bereitstellen kann, wie es die Von Neumann-Architektur kann. Der letzte Satz ist schwer, ich weiß, da sind einige Fachwörter drinnen, aber am Ende des Tages geht es genau darum, nicht harder, but smarter, nämlich mit aufwendigeren oder intelligenteren Algorithmen den Rechenverbrauch dahingehend zu optimieren. Ich habe das hier mal an einem Beispiel gezeigt. Oder ich zeige das hier mal an einem Beispiel. Und zwar, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein neuronales Netz mit unserer Technologie eintrainiert. Wir haben dem Netzwerk die Aufgabe gegeben, Van Gogh-Bilder zu rekonstruieren. Das ist ja immer eine schöne Sache, ne? Kann man ein bisschen noch mit Kunst glänzen an der Stelle. Was man jetzt auf der einen Seite sieht, wir setzen unsere Technologie ein. Was man oben in der Beschreibung sagt, wir brauchen zum Beschreiben des Modells 50 mal weniger Datenpunkte, wie ich mit einer vergleichbaren GPU brauche. Das ist 50 mal weniger Daten von A nach B schieben, das ist 50 mal weniger Chipfläche. Auf der anderen Seite brauchen wir auch nur die Hälfte, ein Fünfzigstel der Rechenoperationen, um das zu tun. Und wenn man das jetzt gegeneinander laufen lässt, dann sieht man, dass wir nach 150 Iterationen, also 150 Taktungen eines Prozessors, lassen wir den Van Gogh entstehen, während die digitale lineare Industrie nach wie vor nach der richtigen Antwortfunktion sucht. Die kommt schon auch noch dazu. Nur da brauche ich halt dann 50 oder 100.000 Taktzyklen oder entsprechend Fläche, in die ich reinskalieren kann. Und das ist der Punkt, der tatsächlich auch, der heute in weitesten Teilen der US-amerikanischen Industrie bekannt, aber aufgrund von dem Innovators Dilemma ignoriert wird, weil an dem Van Neumann-Architektur hängen halt Millionen von Jobs. Und wir können aus einer europäischen Perspektive hier tatsächlich frei aufspielen, weil genau in dieser Dimension haben wir, leider Gottes,
in der Vergangenheit gar nicht so viel investiert. Um da mal die Dimensionen klar zu machen, gehe ich hier in ein sehr provokatives Beispiel ein. Und ich habe hier mal einen Klarnamen auch gewählt, um mal zu zeigen. Da könnte jetzt aber auch Intel oder AMD oder wie auch immer stehen. Auf der rechten Seite sehen wir den heutigen Blockbuster der Rechenzentren, der beispielsweise bei Amazon oder Meta eingesetzt wird. Das ist das Übersystem an Grafikkarten, was eine unfassbare 140 Petaflop Operations hat, aber so viel braucht wie eine Kleinstadt. Ähm, Aufgrund dessen, dass dieses System rechts ineffizienter ist als unser System links, muss man sehr viel Kühlleistung reinbringen. Deswegen sind diese Servereinheiten, wo der DGX dran steht, auch verhältnismäßig groß. 80% davon sind Wasserkühlung. Gehen wir auf unsere Seite. Unsere photonisch basierten Chips werden gar nicht heiß. Die raufen einfach bei Raumtemperatur. Licht erwärmt das Material nicht. Das heißt, wir können auf dem gleichen Server erstmal die Höhe reduzieren. Wir können aber auch mehr Karten aneinander bringen, weil, und das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Vergleich, ein Prozessorkern auf der rechten Seite braucht so viel wie der Backofen zu Hause. Ungefähr 1 Kilowatt. Davon sind 8 Backöfen in einem Server und entsprechend der Anzahl dann in dem ganzen Stack. Unser, Unsere Rechenbeschleuniger haben 40 Watt Leistungsaufnahme. Das heißt, selbst wenn ich die doppelte Anzahl an Karten in einen Server stecke, habe ich einen Bruchteil der Energie, die ich hier aufwenden muss, um eine Rechenleistung zu ermöglichen. Wenn man das dann alles zusammennimmt, kann man sagen, dass das linke System 100 Mal mehr Daten in der gleichen Zeiteinheit durchbringt, dabei 90 Mal weniger Strom verbraucht und sich komplett aus europäischer Hand herstellen lässt. Jetzt fragt sich, was braucht es als nächstes? Nein, wir müssen das einsetzen. Also ich glaube, wir sollten dem Ganzen eine Chance geben. Und das ist so ein Stück weit die Takeaway-Message. Wir haben hier eine einmalige Chance. Wir haben hier eine einmalige Chance, tatsächlich in einer Industrie eine Anschlusstechnologie zu nutzen, die wir gemäß unserer schwachen Vergangenheit frei aufspielen können. Wir haben nichts zu riskieren. Wir haben an dieser Stelle wirklich nur zu gewinnen. Und das Thema, was es dazu fordert, ist, na klar, es braucht ein Stück weit Mut, dass man auch mal die ausgetrampelten und sehr einfachen Pfade, die einen die US-Amerikaner vorschreiben, dass wir uns trauen, die zu verlassen und auf europäische Technologie setzen und dass wir das in allen Dimensionen tun. So, das sind jetzt so die Punkte, die Karen am Ende hatte, habe ich jetzt ein bisschen anders arrangiert, aber da ist einiges, was sich ideologisch überschneidet. Ähm, auf der einen Seite ist Build the Future. Don't copy what US does. Wir müssen unsere eigene Zukunft an der Stelle bauen. Das zweite ist, wir müssen in den Lead gehen, European Tech First. Wenn es um Ausstattung von AI Gigafactories geht, ist nicht die Frage, ob wir vielleicht europäische Technologie einsetzen. Das muss quasi Bedingung sein, dass wir diese Projekte überhaupt nach vorne treiben. Ansonsten werden wir aus dieser Abhängigkeit nicht rauskommen. Das dritte ist Speed, Speed, Speed. Wir sind leider nicht diejenigen, die den Zug ins Gleisbett gesetzt haben. Dieser Zug läuft seit ungefähr 15 Jahren und fährt der Europäischen Union weit voraus. Als die Amerikaner angefangen, in dem AI-Kontext zu denken, war bei uns noch wenig von dieser Industrie wirklich beim Endkunden angekommen. Das heißt, wer jetzt noch ein bisschen zögert, dann sind wir sowieso raus. Eine spannende Sache, und die gilt insbesondere für die Semiconductor-Industrie: The First Mover besetzt bis zu 80% des Marktes. Und das kann man bei den großen Tech-Giganten auch sehen. Wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut von Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, in ihrem Chipsegment besetzen the First Movers immer jenseits der 70% Marktquote. Das sind am Ende des Tages sehr firmenzentrierte Märkte, die hier geschaffen werden, wenn die Chip vom Markt angenommen werden. Wenn der Chip nicht vom Markt angenommen wird, wird er auch vom Markt genommen. Für die Politik ist es, das ganze Thema zu unterstützen, finanziell, aber auch ideologisch, dass man auch bei Vergaben dann europäische Unternehmen, die in dieses Risiko gehen, bevorzugt behandelt. Und aus Industriesicht, und die möchte ich hier auch bewusst nicht aus der Verpflichtung nehmen, wenn hier ein großes deutsches Unternehmen in AI investiert, dann sollte es zunächst mal schauen, ob es für das, was es vorhat, eine europäische Lösung gibt, wenn wir das mit der europäischen Souveränität ernst meinen. Am Ende ist es nämlich so: Ich muss den gesamten Stack in einem bestimmten Bereich, vom Chip bis zur Endanwendung, kontrollieren oder open sourcen.
Sobald ich hier einen Closed-Source-Element drin habe, wird dieses Closed-Source-Element ähnlich wie ein CUDA eine ganze Industrie diktieren. Und dessen muss man sich bewusst sein. Damit bin ich am Ende. Wir sagen bei uns immer Wow. Let's Got It, weil wir Bock auf diese Challenge haben. Wunderbar. Vielen Dank dir. Auch wieder ein großartiger Vortrag. Wir haben ganz, ganz viele Fragen. Ich lasse aber die Fragen jetzt mal fürs Ende und gehe jetzt mal direkt zu Alexandra weiter. Ich glaube, du hast ganz viele Übergänge da schon und Hinweise bekommen für deinen Teil jetzt. Ich will dich einmal kurz vorstellen für alle, die ich noch nicht kenne. Alexandra Gese ist Europaabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament und Digitalpolitikerin. Politico hat sie gerade erst mit einem Platz unter den ersten 10 Europe's Emerging Power Players ausgezeichnet für ihre Digitalpolitik und ihren Einsatz gegen die Tech Pros und für technologische Souveränität. Sie hat das digitale Dienstegesetz, also DSA der EU, maßgeblich mitverhandelt. Das ist ja gerade sehr unter Beschuss und gehört zu den Initiatorinnen genau dieses Eurostacks, die Karen und Michael schon erwähnt haben. Deswegen freuen wir uns total, Alexandra, dass wir das zusammen auf die Beine gestellt haben. Alexandra ist ja auch bei uns im Europe Calling Vorstand. Das heißt, ganz viele verschiedene Hüte und freue mich jetzt sehr auf das, was du zu sagen hast. Ja, vielen Dank, Max, und einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Ich muss mal anfangen. Ich bin heute Abend, ehrlich gesagt, als Vorstandsmitglied von Europe Calling sehr, sehr stolz, weil ich glaube, ihr merkt es alle, aber das ist hier wirklich Spitzenweltklasse, was ihr heute Abend hört. Also schon mal einen ganz großen Dank an beide Vortragenden. Ich glaube, es ist wirklich selten, dass man so hochqualifizierte und gleichzeitig auch noch einigermaßen verständliche Dinge über künstliche Intelligenz hört wie heute Abend. Deswegen freue ich mich einfach sehr, hier auch dabei sein zu dürfen und da auch mit ein bisschen beigetragen zu haben. Ich würde noch mal einmal kurz zurückgehen. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Und zwar nicht technisch, sondern was ist es heute in der Praxis, in der politischen Praxis, in meiner politischen Erfahrung? Es ist eine Infrastruktur der Macht. Ja, so wie ich gerade künstliche Intelligenz erlebe, ist es nicht mehr Technologie, sondern es ist reine Macht. Es ist Macht über das Wissen zum Beispiel, die Kontrolle, welches Wissen erreicht die Menschen eigentlich noch, was wird eigentlich noch geschrieben, wenn man dran denkt, wie viele Studierende, wie viele Menschen in Universitäten, an Schulen, in der Politik, in der Wirtschaft mittlerweile ChatGPT benutzen und ChatGPT damit entscheiden kann eigentlich, was Menschen erstmal vorgegeben wird, welche Vorschläge gemacht sind, wie die gewichtet sind. Das ist eine Infrastruktur der Macht. Karen Howe hat schon erklärt, wie groß diese KI-Blase gerade ist, wenn man sich auch anschaut, wie dann diese Unternehmen ineinander investieren, um überhaupt diese Börsenwerte aufrecht zu erhalten und was das für Auswirkungen auf die Wirtschaft in den USA hat, aber auch bei uns, weil uns das ja ständig vorgehalten wird, ja, wir müssten diese gleichen Werte erreichen. Das ist wirtschaftliche Macht. Es gibt eine enorme wirtschaftliche Macht dieser Unternehmen, auch auf europäische Unternehmen, auf Unternehmen global, gerade Startups, aber eben auch ganz klassische Industrieunternehmen. Also denkt nur an Amazon und den Einzelhandel. Das ist eine Infrastruktur der Macht, ja. Es gibt eine ideologische Infrastruktur der Macht, weil natürlich ein enormes Lobbying-Potenzial auch mit diesem Reichtum einhergeht, der da erzeugt wird. Ne? Wir sehen 100 Millionen, Entschuldigung, im Jahr allein an Lobbying-Ausgaben, allein hier in Brüssel. Und das Ganze kann man sicherlich für die großen Hauptstädte nochmal draufrechnen. Das hat natürlich einen enormen Einfluss auf Politiker, gerade auf Menschen, die echte Macht haben in Regierungen, die ständig mit dieser Ideologie und mit diesen Einflüssen konfrontiert sind und dann irgendwann auch an diese Ideologie glauben, ja, dass man alle Probleme mit KI lösen könnte. Und vor allen Dingen für uns heute Abend relevant, dass es keine europäischen Unternehmen gibt, die sowas auch können. Und wir haben ja gerade in einem sehr beeindruckenden Vortrag gehört, dass das nicht wahr ist, ja, dass wir großartige europäische Unternehmen hier haben. Und all das ist Macht. Und die Form der Macht, mit der ich gerade besonders konfrontiert bin hier in Brüssel, ist natürlich die politische Macht, weil wir im Moment eine US-Regierung haben, die Interessen dieser Unternehmen, ich sage das jetzt im Plural, es ist ja nicht nur OpenAI, es sind auch die anderen,
dieser großen 7 Unternehmen sehr, sehr massiv vertritt in der Welt und auch in Europa. Und das letzte Beispiel, was wir da erlebt haben, waren die Sanktionen gegen eine Berliner Organisation namens Hate Aid, gegen 2 Personen, die nicht mehr in die USA reisen dürfen, weil sie Opfer von Hass im Internet vertreten. Ja, deswegen wegen sowas wird man jetzt aus den USA sanktioniert. Diese Sanktionen gelten auch gegen den ehemaligen Kommissar Thierry Breton, der das DSA als Kommissar betreut und mit ins Leben gerufen hat und mit dem ich viel verhandelt habe, und 2 weitere Personen, die sich mit Desinformation auseinandersetzen. Das ist harte politische Macht, aber es ist nicht die einzige. Wir werden gerade in Europa, die Kommission wird sehr stark aufgefordert, gezwungen, im Prinzip die Digitalgesetzgebung, die wir haben im Bereich KI und ganz besonders im Bereich Digital Services Act, also soziale Netzwerke, hinter denen ja auch sehr viel künstliche Intelligenz steckt, nicht mehr durchzusetzen, unter der Androhung, dass sonst die USA keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, was sie ohnehin schon nur noch sehr wenig tun, aber sich da noch weniger einsetzen und sich noch stärker mit Putin verbünden, und natürlich auch unter der ständigen Androhung von Zöllen, ja, Automobilindustrie, Stahlindustrie, dass dann die Zölle erhöht werden. Das ist politische Macht, und es gibt diese enge Verbindung. Wir haben das Bild von Karen vorhin gesehen, wie die CEOs dieser Unternehmen gemeinsam bei der Amtseinführung von Trump stehen. Und wir spüren das hier in Brüssel praktisch jeden Tag, diese politische Macht. Das bedeutet, wenn KI eine Infrastruktur der Macht ist, dann, und Macht hat ja was mit Souveränität zu tun, auch mit Souveränität von Demokratien, wie kann man sich dann eigentlich diese Souveränität wiederholen in Europa? Und das geht eben nur, indem wir die Technologie in Europa selber bauen und uns unabhängig machen von amerikanischen Unternehmen, aber auch von chinesischen Unternehmen. Ich weiß nicht, Karin, vielleicht magst du nachher was dazu sagen. Es gibt ja viele Stimmen, auch gerade aus dem globalen Süden, aber auch aus der Technologie, die sagen, naja, eigentlich ist China mittlerweile schon viel weiter. Wir sehen das alles nicht, weil wir das nicht so aufmerksam beobachten. Aber da gibt es eben auch Entwicklungen, die gerade, wenn dieses Innovatoren-Dilemma in den USA vollgreift, falls die KI-Blase platzen sollte, dann ist natürlich auch China global am Zug. Und wir in Europa müssen uns da selbst organisieren. Dafür ist es auch wirklich Zeit. Deswegen habe ich gemeinsam mit anderen letztes Jahr, vor etwas über einem Jahr, den sogenannten Eurostack ins Leben gerufen. Also eine große Initiative, um zu sagen, Europa muss technologisch souverän werden, dafür sorgen, dass wir unsere Technologie, gerade die digitale Technologie, selber bauen, und da, wo wir das nicht können, mit dem Rest der Welt zusammenarbeiten, aber auf eine Art und Weise, dass wir uns nicht unabhängig machen. Es geht also nicht darum, Mauern um Europa hochzuziehen. Im Gegenteil, wir stehen sehr gerne im globalen Austausch, sondern es geht darum, dass wir uns nicht unabhängig machen und dass wir die Souveränität, also zu entscheiden, welche Regeln bei uns gelten, weiter haben, dass wir die Kompetenz haben, diese Sachen zu bauen, und dass wir auch zumindest in größeren Teilen physische Kapazitäten haben, die Technologie zu bauen, die wir brauchen. Dazu brauchen wir jetzt weiter politisches Handeln. Ein Thema wurde gerade, glaube ich, schon angesprochen, die Vergabe, also welche öffentlichen Gelder über öffentliche Aufträge gehen eigentlich an die Industrie. Und heute ist es so, dass gerade im digitalen Bereich extrem viel Gelder von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern auch an diese US-Unternehmen gehen, weil eben so ausgeschrieben wird, dass europäische Unternehmen da kaum eine Chance haben. Und das ist was wir hier in Europa zum Beispiel ändern wollen. Nächstes Jahr soll dieses Jahr mittlerweile 2026 soll die neue Vergaberichtlinie kommen, mit der wir das ändern können, wo wir eben auch sagen können, gerade in sicherheitsrelevanten Bereichen, in extrem technologisch sensiblen Bereichen brauchen wir eine europäische Präferenz. Und da kann ich schon sagen, dass das ein politischer Kampf werden wird. Die Europäische Kommission steht dahinter. Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin hat das angekündigt. Länder wie Frankreich kämpfen sehr stark dafür, aber die Bundesregierung ist da sehr zurückhaltend, um das vorsichtig auszudrücken. Das ist also noch nicht so selbstverständlich, wie es eigentlich sein sollte. Dann gibt es eine Reihe von anderen gesetzlichen Vorhaben, die wir jetzt gerade in der Pipeline haben, die das begünstigen werden. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass die Lobbyschlacht hier auch zu schlagen sein wird. Und deswegen ist es wichtig, das auch immer wieder zu thematisieren. Manchmal hört man hier in Brüssel, naja, haben wir hier überhaupt noch eine Chance? Das ist doch alles, dieser Zug ist schon abgefahren. Und ich glaube, wir haben eben gerade gehört, ja, natürlich gibt es Chance, weil es Technologieschübe gibt, wo man dann plötzlich wieder einsteigen kann und mit einer viel, viel besseren Technologie wieder anknüpfen kann. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir auch darauf achten müssen, was wir im Blick haben müssen.
und wo wir investieren müssen, damit es in Europa so passiert. Was ist so ein bisschen unsere Vision für künstliche Intelligenz? Wenn man sich das jetzt gerade so in Brüssel anguckt, also ich kriege gerade jeden Tag Fragen oder sagen wir einen Schritt zurück. Uns ist es ja mal erzählt worden, diese sehr ideologische Version, ja, mit künstlicher Intelligenz, die wir jetzt auch immer wieder hören über AGI, da lösen wir alle Probleme. Ja, künstliche Intelligenz löst das Problem des Klimawandels, wir bekämpfen den Krebs und wir rotten den Krebs aus und alle Krankheiten der Menschheit und es wird alles gut. Was aber das tägliche Erleben gerade ist in der Politik und auch der Menschen, das sind Nacktbilder von Frauen und Kindern auf X. Ja, das ist das, wozu es tatsächlich genutzt wird. Wie viel von den Bildern, die generiert werden, sehr viele sind einfach bildbasierte sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kindesmissbrauch. Das ist hier gerade mein tägliches Thema. Es ist enorm viel Desinformation, die unsere Demokratien unterminiert, die dazu führt, dass Wahlen massiv manipuliert werden können. Das ist schon das, was wir wirklich täglich erleben. Und es ist natürlich die Zerstörung der Umwelt, die Gefahren für das Klima, die Karen Howe auch gerade noch mal so deutlich gemacht hat. Aber es ist wichtig, dass wir uns davon nicht erschrecken lassen und dass wir nicht in so eine Haltung kommen, dass wir sagen, ja, Technologie ist schlecht und künstliche Intelligenz ist ganz gefährlich. Ja, das stimmt in einigen Fällen und die Gefahren sind einfach sehr groß und auch schon die konkreten Schäden. Aber es ist enorm wichtig, dass wir dieses Feld nicht einfach aufgeben. Ja, und es ist sehr klar, wir wollen nicht Teil dieses KI-Imperiums sein, das Karen so gut beschrieben hat. Dazu kommt natürlich auch noch, dass wir in Europa wirklich in einer der allerletzten Peripherien auch werden. Und einer Peripherie des Imperiums zu sein, ist nie eine besonders gute Idee. Und das ist eben so wichtig, dass wir mit eigenen Ideen reingehen. Und im Moment ist es eben so, dass Autokratien sehr stark in Technologie investieren. China zum Beispiel macht es schon seit Jahrzehnten auf eine sehr strukturierte Art und Weise. Dass Länder wie die USA, die ja eigentlich Demokratien sind, aber dass dadurch, da die Konzentration von Macht und Reichtum so groß wird, dass es da auch gerade zu einem autoritären Umschwenken kommt. Und es ist aber wichtig, dass Demokratien sehr stark in Technologien investieren, damit wir sie eben selber kontrollieren und wirklich auch zum Nutzen der Menschheit einsetzen können. Wie machen wir das? Ich glaube, wir müssen viel mehr thematisieren, was sind eigentlich erwünschte Technologien. Damit meine ich nicht, dass die Politik jetzt Unternehmern vorgibt, was sie produzieren sollen. Da würde Herr Dr. Fortsch bestimmt auch schon sehr laut protestieren. Aber sich Gedanken darüber zu machen, wie kann man Anreize setzen als Demokratie? Was brauchen wir eigentlich im Bereich Klima, im Bereich Umwelt? Was brauchen wir im Bereich Medizin? Was brauchen wir im Bereich effektive Fertigung zum Beispiel? Wir werden ja immer weniger Rohstoffe haben, immer weniger Wasser. Zu sagen, das sind doch Bereiche, wie kann man dafür Anreize schaffen, dass künstliche Intelligenz genau dafür auch produziert wird, wo es sinnvolle Anwendungen gibt für die Menschheit und nicht nur zur Bereicherung einiger weniger Personen, im Prinzip einige wenige Dutzend Männer im Norden der Welt. Wie kann man dafür sorgen, die zweite Frage, dass es eine breite Landschaft von Unternehmen gibt, anstatt einer sehr starken Konzentration auf einige sehr wenige Unternehmen, sondern dass sehr viele Unternehmen, kleine und große und mittlere Unternehmen teilhaben können, ohne dass es dazu führt, dass es zu einer enormen Konzentration auf einige wenige kommt, ja, die natürlich auch mit einer enormen Machtkonzentration einhergeht. Wohlstand, wie Michael Förtsch sagte, ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass er verteilt ist, weil das ist genau das, was in den USA gerade nicht passiert. Da kommt es nämlich zu Reichtum für einige wenige und nicht zu Wohlstand. Ja, man sieht, dass diese Produktivitätszuwächse, die führen überhaupt nicht dazu, dass das in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Es bleibt bei den oberen 0,01%. Das sagen da die Statistiken auch sehr deutlich. Das muss man eben anders machen. Das Dritte ist, dass sich diese Unternehmen weiter an Gesetze halten, was die jetzigen einfach nicht tun, zumindest nicht in Europa. Und dass wir natürlich auch schauen, wie ist das alles mit dem Planeten verträglich? Wie können wir dabei unsere Umwelt schützen? Wie können wir das Klima retten? Und wie kann man die Einnahmen, der Wohlstand, der damit geschaffen wird, wie kann man das verteilen? Ja, wenn KI ganze Branchen ausrottet, wie im Moment, ne? Also man muss nur mal mit Grafikern oder Textern oder so sprechen. Wie kann man dann dafür sorgen, dass entweder neue Branchen entstehen, in denen Menschen Arbeit finden, oder dass Unternehmen so besteuert werden, dass das wiederum der ganzen Gesellschaft zugutekommt, ja, und dass eventuelle Produktivitätszuwächse wirklich auf eine Gesellschaft verteilt werden. Aber um genau das zu tun, ist es wichtig, dass wir mutig denken, dass wir weder sagen Nein zu allem,
aber dass wir auch nicht sagen, wie auch beide meine Vorredner gesagt haben, naja, wir müssen halt aufholen. Wir müssen aufholen, was China schon gemacht hat, was die USA schon gemacht haben, weil hinterher zu rennen im Rennen ist nie eine gute Idee. Ja, wenn die anderen schon alle einen Kilometer weiter sind, dann sollte man besser gucken, was sind eigentlich die richtigen Richtungen, wo wollen wir eigentlich genau hin und da investieren. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir da an Innovation glauben, dass wir breit schauen, welche Technologien gibt es und da jetzt auch sehr gezielt und breit ein entsprechendes Umfeld schaffen, auch mit Investitionen, damit die nächsten großen Technologiesprünge hier in Europa passieren und uns helfen, die Demokratie zu stärken und den Planeten zu retten. Dankeschön. Danke dir vielmals. Thank you very much. I'm switching to English so we can have our Q&A, our discussion now in English. So thank you all. As Alexandra said, this was really impressive and we have so many questions, so we could probably spend the next hours trying to answer them. But I'm gonna start with one question that actually came up quite a lot and that also Alexandra alluded to, and I want to give that first to Karen. So the question of China. So is China, and I mean you've been correspondent you were correspondent in Hong Kong, so you know the place. So how is that? Is China doing it differently, or is it China far ahead using different technology? So when you compare what you found in your book with the situation in China, can you maybe elaborate a bit on that? Yeah. So China is doing it quite differently because of the specific fact that the US used export controls to block American chips from going to Chinese companies. And so Chinese companies originally, when they saw ChatGPT, China had a ChatGPT moment just like the rest of the world. Many entrepreneurs and large tech incumbents also rushed to try and go with the scaling method of building larger and larger models. And then they were cut off from that approach by the US. And so we've seen a couple of different things that China has done. One is that some Chinese companies, like the company that made DeepSeek, it's a company called Highflyer, they just have circumvented the chip controls by simply figuring out ways to get these advancements with less technologies. We've also seen a number of, including DeepSeek, a number of different companies that have gone the open source route, putting their models out in the open for anyone to use. And there's multiple different theories for why this is. One of the theories is that this current generation of entrepreneurs in China grew up at a time when the internet in China was more open and there was a lot more connectivity with the rest of the world. There was a much more robust open source computer science community, and so they still grew up in those values and those ethos, and they're projecting that into their work today. Another theory is that the government is also allowing them to do this because when you are a laggard, it is easier to eat the lunch of the forerunner by putting open source models out in the world. So those are kind of the two different divergent approaches that China's going for, and we've seen massive investments from companies and from the government into more native chip infrastructure, more native data center infrastructure as well, because China is also extremely intent on developing technological sovereignty all across the stack. They feel a lot of vulnerability that they were painfully reminded by when the US exerted the chip export controls. And so they've been, on a long journey to try and shore up all the different ways, all the different choke points that the US could have over China. Obviously, there are many different things within China that's happening today that are extremely concerning, but there are, I think, some interesting lessons to be learned for Europe from the way that Chinese companies have really focused on investing in different approaches to AI development in ways that are more relevant to their personal context, that are able to do the same things with less resources. Thank you. Maybe getting Michael in here as well. So, when we talk about export controls and chips not being as available in the US, would that also be something or is it something that you find in your technology and the interest from China as being something different, or would basically your technology
fall under a similar export control. So how do you see that in terms of your interest in China and the role there? So what I think in terms of export control, we are not making a fundamental difference here because from the top level view, we are, by the way, Max, you're frozen. Hope you're still here. We're not falling in different categories. There you are again. But let me, so in general, I'm a bit more impressed by what China has accomplished. So maybe especially in our photonics-based compute technology, we see a lot of action going on in China, including, but they're thinking it holistically from the material stack to the entire software ecosystem. And we actually see that the interest in partnerships, at least in our domain, is growing. So the waving hand or the shaking hand or the collaboration hands, the offering, they're there. There is actually no month where we are not engaging with a more Chinese-based company to evaluate whether we could go on joint action. Of course, there's always this feeling, okay, would it end in the end? But technologically speaking, the way how Chinese currently develop deep tech is truly impressive to me, I must admit. And I would sense that they think not just in one direction, they sense, especially in the context of AI, and this was also what Karen said, because of the scarcity of limited access to these graphic card chips, they were forced to think in different directions, developing alternative models. And this thinking became their new narrative. So they're exploring models way outside the typical standards, and also because they were cutting away from the extreme UE technology, they had to think about how to get performance out of computers without having access to the latest node technology. And this all condenses together that, in my opinion, they're way more creative and come up with unique solutions that, on the one side, push performance, may it be on the development on the software, but also on the hardware stack, in combination with still being top notch at the end product. So it's really impressive what's happening in China. Yeah, it's interesting because it basically shows that also the narrative from the Silicon Valley narrative in a way is not the only way of doing this, and as in a practical example. So that's it's very interesting. So I want to go in now with the top question. Here, the top voted question from Hans Jörg. He asked, is there any way for citizens to influence harmful forms and influences systems of AI to curb the excesses of it? And I found that very interesting because there are also other questions, for example, about a French AI company, Mistral, that are doing things. And also, when I remember reading Karen's book, there was also the discussion, for example, that part of OpenAI researchers were very concerned about safety and the way business would do, and were actually moving out of the company quite forcefully, and then founding what is now Anthropic. And you mentioned in the beginning that Anthropic is getting like the half of the funding, or like the second part of the funding now. So how do you see that as when you are a citizen and you think about now I'm using GTP to do my stuff, but after that talk I really don't want to use that anymore. So it's if you look at the alternative, is there a best case, is there a positive example of things that are commercially available where somebody could just say, no, from tomorrow on I use this? I know we are bordering like advertising things here, but I think that's an important everyday question. Yeah, so I think there are a lot of different things that individuals can do to resist the empire, so to speak. The way that I think about it is that there is the whole supply chain of AI development involves all of these different stages that can be points of pressure that individuals can apply to the pillars that uphold the empire. So they need a lot of data, and we've seen a number of artists and writers, for example, sue the companies over the seizure of their data, their intellectual property by these companies. That is using litigation as a form of pressure to try and move the needle on the data front. When it comes to data centers, we've seen
at this point, dozens, maybe hundreds of protests that are breaking out around the world that are really trying to block data center projects that are not being installed in the interests of the communities. This has effectively blocked tens of billions of dollars of data center projects at this point across different parts of the US, Latin America, and Europe. And so that's like yet another point at which individuals and organized efforts are applying pressure to a key ingredient in how these empires operate. Also, public pressure works well. We have seen an outcry from parents in recent months, especially as there have been more and more cases of models like ChatGPT leading to the deaths of children, where parents are so outraged that companies are feeling way more pressure to respond. There was actually just an announcement that OpenAI made a couple days ago, where they said that they are actually going to join forces with one of the leading kids safety institutes in the US to propose a joint ballot initiative for putting more legislation into force in California for protecting kids from the harms of their own technologies. And I really think that this was the result of many parents just be asserting how furious they were with the fact that these technologies are repeating the same mistakes as social media companies. In terms of as consumers voting with our feet from one tool to another, one of the challenges right now is there's not a lot of consumer alternatives that are very easy to use out of the box. And so that's something that I think we need to see more development of. And this is where European companies can step in and be the alternatives for ChatGPT and for Claude. I would not consider Anthropic to be any better than OpenAI, in that they are also engaging in this very harmful scaling approach and trying to chase the creation of an AI god. And I hope also that, with the fashion industry, for example, we saw a lot of organizations basically create a market for sustainable and ethical fashion as more and more investigations started revealing that there were some horrific things that were happening within the fashion industry supply chain. We had, different organizations that were ranking different types of fashion brands on their values and their ability to uphold labor rights and environmental rights. And we need to see the same thing with AI as well. So that's another area that we don't see a lot of currently, but if we can have more organization move into that space, that will help facilitate consumers to make better choices. Yeah. And speaking about better choices, now the top question is the question we get a lot, why we are still using Zoom. Actually, I can answer that question very easily. So we are looking for something different that can have 3,000 people with up to 10 languages interpreted live from Europe. If you have that tool and know about it, please let us know. It's really about, as Karen said, it's sometimes about the alternative. So, and it's always a big question. All the big questions are Europe calling, asking that ourselves. So no worries. Whoever asked that question, we are constantly thinking about this. So I want to use the last 11 minutes to get a couple of oral questions in here because it's always so unpredictable. I love it. So we don't know what's coming. It's usually nice. It's always actually nice. But let's see who gets a question. So I will actually start with Nadine Milde, who I've spoken to with actually before this webinar, and I know roughly in which direction Nadine is going. So Nadine, and I'm calling you new now, but please be very quick, like for all of you that are now doing oral questions, please be very quick and very specific so we can quickly do a lot of questions. So Nadine, there we go. Unmuting yourself, and here you are. Oh no, we brought two questions. Uh-oh. Thanks so much for all of your great inputs and your fantastic book, Karen Hau. I should say that I'm not here alone, but together with the new working group Digital Global, which is an intersectional group of the green think tanks on global development, digital and EU policies. So if anyone would like to get in touch, Max has our contact. Now, the questions. Karen Hau,
you have sketched an ideal role that the EU could play, but in reality, right now, the EU plays a somewhat ambiguous role in the face of the US-American empire of AI and big tech. For one, because it remains to be seen whether it will submit to US pressure or assert its values and regulatory power. And also because it remains to be seen whether EU values will mean European-based corporate business interests or an actual strengthening of democratic, open source, common good technologies, possibly as a joint effort together with non-European countries. So what would you say is the current role of Europe in or against AI tech imperialism? Is the EU a colonizer, or possibly both? And we have a much quicker second question. Okay, very quick, Nadine. Yes, you have highlighted the many parallels between the empire of AI and historical colonial empires. What, for the better or worse, are some of the key paradigmatic differences and specificities of the digital empire, besides the lack of open violence and brutality mentioned in your book? Thank you very much. Thank you, Nadine. Giving that to Karen will be difficult. We'll also open the floor to the other two, so you don't have to answer all of it. I think Alexander can go in some as well, but please, Karen. Yeah, I guess very quickly, to me, part of the reason why Europe is in this ambiguous moment right now is because there is this narrative being asserted that I think asserts a false dichotomy between progress and safety. And what I tried to articulate in my talk was this idea that actually you can make a significant and substantial, real human rights-based democratic progress, develop AI systems that are broadly useful to people, and also not have to engage in this race to the bottom. And so I don't have a ton of visibility into what Brussels is saying. That would be for Alexandra to answer. But I do hope that Europe actually realizes this and doubles down on creating types of AI systems that actually advance like a totally different vision for AI. And in terms of what is the difference for empires of AI at the moment, it's the speed. I mean, older empires, they advance themselves at the speed of ships, and that's not what we're seeing now. OpenAI can make 50 decisions in an hour and update their models and suddenly affect hundreds of millions of people and soon billions of people around the world. And so we are in a bit of a crisis in terms of regulatory systems. Legislative systems were designed for a different speed in terms of governance. And of course, there's Mariëtte Schaak, an MEP, former MEP from the Netherlands, has also talked about how there needs to be innovation, not just in the technological sense, but in the legislative sense, where we design new, more responsive mechanisms for governance. Thank you. Maybe getting Alexandra in on it in terms of... Yeah, I'll try to be quick because I have a few minutes left. I think right now we are colonized, to be very honest, but it's a question of political will and also will of the industry and of businesses to turn that around. I think that is so important because right now we are not really playing out our strength. Not politically, we're not enforcing our regulation, we're not heavily investing in technologies, in new digital technologies. But I think we do have all the resources that you need. We have a great education system in Europe. We have excellent research. We still have an excellent industrial base that in some areas the US don't have anymore, for example. We have a lot of production still in Europe. And that's a lot of interesting data, for example, for AI applications. And we have very strong democratic institutions. And I hear an increasing number of US companies who are very worried about the loss of rule of law in the US, because in the end, that becomes a problem for corporations as well. So having these strong democratic institutions and rule of law in Europe, still, at least for the moment, I think that's also a very strong competitive advantage. But what we really need to muster is a very strong political will across all parties and across all levels.
And I'm working on it. I think it's advancing in the last year. There have been really, really big steps in the right direction, but it's definitely not done yet. And this is where we need people as well. It's not only about what kind of choices do you make in your daily life, but it's what kind of political voice do you use? What kind of contribution do you make to political debates and asking for technological sovereignty in Europe and prioritizing this area? I think that's also something very important that everybody can do. Thank you. Maybe getting Michael in here as well. So, Karen said about, more dynamic regulation and, when you interact with the European level, or I saw like on one of your slides, there are also quite a lot of questions about, how you're funded in terms of patent status and all of this. So maybe going to send you the questions after, so if there's some interested in there. But I'm interested when you're trying to apply for funding. For example, I think you got some from the federal level in Germany, right? So, but what is the situation with European funding for those kind of pilot assemblies like you did, for example? The pilot line we basically built from our equity that we raised with our first investors. So there was not much federal funding involved. However, to build the chips, at least the German government was very supportive here to push this technology. But I wanted to make another comment. Please give me the chance. Sure. Please don't forget the following aspect. OpenAI burned 8.5 billion last year. So while they are the first, please don't think that they already won the race. To me, success feels profitable success. It feels like that a company has made it to continue its own future or define its own future from its own earned money. So currently, even these gigantic seeming OpenAI companies, as Microsoft, as all the others, have still not found the profitable key to successful business with AI. And this is still the point that Europe can make. So there is a lot of opportunity, there is a lot of technology that's needed in order to turn this vision into something that's a sustainable industry. So the question is whether we are conquered or what we can still conquer. I would say that we should become tradable. They have aspects that we need to the future, but we should have goods, chips, software, ecosystems that we can basically offer them as tradable replacements for what they have built in the past. This should be our mission. This is something very important to me because it seems like that there is this gigantic US and they already won everything and we should go home and whatever. No, they have not won. They've been first, but they're still bleeding money. And this is our chance to get something on par, eye level in that game that gives us a tradable future from because it won't be the US or Europe. It has to be jointly. That's clear. But currently, we are often shocked by how the US communicative wise also dominates this game. And this is something we should just ignore, keep on our mission and build something. Yeah, great. Thank you. Would still want to, we have not much time left, but I will just give the floor to Birgit Hubert, who kind of was raising her hand from the very beginning. So Birgit, if you, wenn du sprechen magst, if you want to ask a question, a quick one, you're gonna have the last word. Du hast das letzte Wort. Auf Deutsch oder Englisch, ist egal. Birgit? Jetzt klappt's nicht. Dann nehme ich noch Agnes dran. One Citizens I want to do. Agnes, du könntest dein Mikro jetzt freischalten und eine Frage stellen. So, nein, das dauert dann jetzt zu lange, dafür haben wir keine Zeit. Dann will ich noch eine letzte Abschlussfrage machen. Und zwar, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man sehr, sehr nah dran an das Thema Bubble. Also sind wir jetzt gerade, sorry, I need to switch language again, sorry. So when we talk about the topic and you all mentioned it in a way that we are, all the companies investing in each other and so much money in the system. And I think it's now, I heard a number that 2/3 of the growth of the US last year was actually on data centers, like 2/3. I mean, it's ridiculous actually. And so is that, what is your feeling? We didn't do a quick round and then we close. It's like, are we
are we just a month away from like a bubble bursting, like the dot-com bubble burst back 25 years ago, with serious consequences for like the world economy essentially? So what do you think? Is that are we in the middle of a bubble about to burst, or is that gonna carry on a long time? So, and I'm gonna do Michael, Alexandra, and then Karen. Um, Thanks a lot. Yes, we are in a bubble and there will be a correction. Don't ask me when it's going to happen because in that case I would be a prophet. But it's not like the dot-com because there is way more substance in this AI and there are too many industries involved. And this is the big differentiator to the dot-com crisis that we've seen where companies were built with nothing. That's not the case here. But yes, I expect that there will be a financial correction on the stock market because the values of the companies are not matching to their actual profitable business case. Thank you, Alexandra. Well, like Michael said, nobody knows when this is going to happen. Everybody knows there's a big bubble. Nobody knows when it's going to burst and if it's going to burst, because this is also about political power. So what can the Trump administration depends a lot on this bubble staying a bubble and not bursting. And they have been investing a lot in companies, and Europeans always think, well, US, that's all private economy and the government is not doing anything. And this is absolutely not true. They're heavily investing in companies that work on minerals and rare earth. They invested heavily in Intel. They're buying up company shares all over the place. So what are they going to do to bolster this kind of bubble and keep it from bursting? I think that is a more political question. And this is why nobody can answer the question, when is it going to burst? Because we don't know to what length the government is going to go in the US to keep that bubble, how do you say that? Keep it existing. So we don't know, but I think the more interesting thing would be also to get European economists to point that out, to calculate it, because I'm a little bit sick of hearing, GDP per capita in the US is so much higher than in Germany, when that doesn't consider the contribution of the AI bubble. So if you correct it, probably the American economy looks very differently. And also it doesn't consider the cost of living, because that's a thing that really just puts pressure on us in Brussels and also in Germany. I hear a lot of German businessmen and entrepreneurs saying, yeah, but the US, people are so much richer. And this is absolutely not true. The quality of life is so much worse in the US. Purchasing power is so much worse. People spend half of their salary on healthcare. And realizing that our economy is not doing as badly as many people think, that we do need to invest in innovation and we do need to do things, but we also need to believe in ourselves. And that is very important. And this is why it's so important to speak about that bubble. But when it's going to burst, nobody knows. Thank you. Karen, the last word. Maybe Karen knows. No, I don't. I 100% agree with everything both of you said. And I would just add that, yeah, as an American, I can absolutely tell you that the US is not doing well. It's not a wealthy country when you remove the billionaires. And that is part of the reason why Mamdani won in New York, for example. He campaigned on the idea of an affordability crisis. And now the entire Democratic Party in the US has realized that this is the key formula to winning elections, because everyone is feeling the vulnerability of not being able to afford surviving in the US anymore. I think the last thing I would just add is this, I think we sometimes fixate a little bit too much on like when the bubble is going to burst. For me, the question is, what should we be doing? Because we know it will likely burst in the future. And for Europe, I think that just means continuing to double down on making sure that the EU is investing in technologies in the ecosystem for its native indigenous AI development, such that when the bubble bursts, Europe is ready to step in to that vacuum. Thank you so much. That was a very great final word. I'm just going to say
thank you to all of you. Thank you to the we're very close to 3,000 people simultaneously in this webinar. This is really amazing. Thank you so much. Thank you very much to our interpreters. And yeah, so have you all a good evening. I want to just plug in the next Europe Calling webinar here, which is on Monday, not yet announced, but I'm announcing it now. We're going to do an urgent webinar on the situation in the United States, actually, after the murder of Rene Good in Minneapolis. We're going to do an urgent one with two voices from the US, trying to understand what it means for civil society there, and also what it means for civil society here, to learn from that what is happening right now in the US. So they're going to be an urgent webinar on that on Monday, and then we're going to talk more later in the month. You will get all the emails, and see you at our next Europe Calling, and have a nice evening. Bye bye. Thank you, everyone. Bye.